Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando otra vez Jenny LeClue, que vamos en la parte 6 ya. Ya casi terminando. Parte 6, imagínense, ahorita estábamos, hace 2 días estábamos en la parte 5 y ahorita en la parte 6. Pues viene la 7, la 8 y así. Y van a decir, ¿dónde nos quedamos? Pues es que nos quedamos... A ver, vamos a subir un poquito el brillo. Vamos a descubrir quién es el asesino. ¿Me entienden? Mira, ahí se ve mejor, pero hasta aquí. Ahí vamos a tratar de enfocar mejor. Sí, ahí se ve mejor. ¡Más brillo! ¿Te imaginas? ¡Más brillo! Ok, nos quedamos aquí para ver quién es el asesino. Sin más bla bla bla, vamos a continuar. Mira, ahí están los Joy-Cons, mira. Para que vean. Ah, no, me está jugando con los Joy-Cons. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle de emoción. Ya, es mucho. No puedo acomodarme muy bien. Cuando tenga un soporte para celular y tenga un celular, vamos a jugar así. Pero mientras vamos a estar jugando así, se va a ver un poquito... eh, no tan bueno, pero vamos a... Ya la verga, vamos. Vamos a darle... ¿Lo retiramos o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo retiramos o no? Digan. Pues sí, pues tenemos que avanzar, ¿no? Jenny knew it was wrong to disturb the crime scene. But I have to know who's under here. Slowly, she drew back the heavy cloth. Vamos a subir un poco más de volumen. Please don't be my mom. Please don't be my mom. Mira, hay unos pies. ¡Ah! Dean Stroudsbury! Pues estamos de vuelta y de hecho, de acá nuestros Berry, de hecho, tenía algo que hacer y ya volvimos. Miren. Thank God. I'm sorry. I didn't mean it like that. Poor Mr. Stroudsbury. What happened to you? Was this a terrible accident? Or worse? Murder! Her stomach churned, seeing the Dean's lifeless face, his contorted frame. Jenny felt the urge to run, to get as far away from this horrific sight as possible. Jenny had longed for an adventure, for a real case to solve. I didn't expect it to be like this. She gathered herself, took a deep breath, and began to search for clues. Miren, esta cosa no es normal. Miren las venas. ¿De qué color son? No puede... Es como fosforescente, ¿qué rayos? Esto debió ser debido a la caída. Se rompió el cuello, pero... What the heck, se ve He muy looks like raro. he's been dead for weeks. Es verdad, porque mira, de hecho él estaba muy gordo y ahora tiene la cara demasiado pálida. Demasiado como muy reseca, ¿me entiendes? Como demacrado. Es demacrado, así se le dice. His skin is pale and colorless, and there's a strange mark on his neck. What the heck. Mira un libro. It's a book about predicting the future. I suppose it didn't belong to Mr. Stroudsbury then. Six Sense por Clairvoyant. El reloj del decano, man. It's smashed, most likely from the fall. The hand stopped at 3:57 p.m. 3:57. That gives me a potential time of death. If Jenny had arrived just a few minutes earlier... I might have been able to save him. Pero ¿cómo? O sea, por unos minutos antes, dice. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo está tan así, tan deteriorado? Arte de galería. No podemos avanzar más. Mira. ¿Qué es esto? No es vidrio. ¿Hay algo aquí? En la mano. En la mano. The Dean's hand was clapped shut around a small object. That's strange. Rigor mortis usually takes hours to set in.
Rigor mortis. I'm sorry for what I'm about to do, Mr. Stroudsbury, but this could be a vital clue. Uy. Awesome. What Mom's the ID heck? card? But that means Miss Julie H. LeClue, H no sé, Hernández. No, Asociación del Crimen, experto en la Asociación del Crimen. Facultad, dice tarjeta de identificación de la facultad. No transferible. Julie LeClue had definitely been here. Julie LeClue. Ella no podría ser el asesino. she could be the last person to have seen him alive. She could be the killer. Impossible. My mother's a forensic expert. She'd never leave such incriminating evidence behind. But even the smartest criminals made mistakes. Jenny couldn't deny this looked bad for her mum. If anyone else sees this, they'll jump to conclusions. They'll think my mom's a murderer. Unless... A peculiar thought crossed Jenny's mind. Unless... there's nothing to find. Se lo va a llevar. Removing evidence from a crime scene was highly unethical. So is planting evidence to frame an innocent person. She had no proof of that. I have to do something. Hay que llevárnosla, men. My mom would kill me if she knew I was tampering with evidence. But I have to protect her. Algo más extraño que hay. Oh, mira, acá hay algo tiene. The hawk and El the águila weasel y el and other wizard. bedtime Y el ratón. stories. Ah, la comadreja. Y otros cuentos infantiles. It could be important. Then again, it could have just joined the dean for the ride. El águila y la comadreja. Y otros es. Llevamos 5. Con este... 5 todavía. No se cuentan las pegatinas, así que... ha de estar en su cuerpo. There are bits of glass and metal debris everywhere. He has burn marks on his hand. Quemaduras en las manos. En su botón, algo por aquí. No. Mira, acá hay algo. The dean's planner lay open on today's date. Miércoles. Decir la verdad. What the fuck? Ensayar discurso. Almorzar con Kate. Cafetería coronaria. Cambiado el martes. Lo cambiaron el martes. Tendrán que hacerlo sin mí. Sábado. O sea, no tiene... Perhaps I can retrace his steps and create a timeline of events. Almorzar. Looks like he cancelled his meetings on Friday and rearranged lunch with Keith. Oh, poor Keith. Jenny didn't know how she would break the news to him. But I should be the one to tell him. Gossip spreads like wildfire in Arthurthon. Kate es su hijo. Kate Arthurthon. Kate Strawberries. He sure was working hard on that speech. I'm sad he won't get to deliver it. ¿Qué podría darle más sentido? Medianoche, jubilación. No, ya es tiempo de aquí. Con YL, ¿qué significa ese? Decir la verdad. ¿Decir la verdad de qué? Meet JL. Could that be Mom? Where's Widow's Drop? I've never heard of it. Lágrima de viuda. What the heck? Regar pantas, alimentar gatos, sacar basura. Reunión con Michael. Patio, montaje de estatua.
Looks like you completed all his chores for the day. I already knew the dean was meeting Mom here. So where is she now? Nos falta una última pista. Acá está. A book about chance. Taylor Hits. Una historia completa de las monedas TOS. No sé qué significa TOS. What are the odds this was an accident? TOS. Oh, se puede rotar, I ¿no? think that's all the evidence I'm going to find here. She took one last look at the dean's lifeless body. I'm sorry, Mr. Strasberry. I promise I'll get to the bottom of this. Se lo volvió a tapar. Pero no quedan sus huellas, tenía que usar guantes. Jenny knew she should leave and call the police. But how often did a case like this come along? Never. There's more to this than meets the eye. El caso de decano muerto. El caso de mi vida. Some of this evidence must be connected. So she opened her journal to join the dots. Bueno, vamos a resolver el caso. What was the apparent cause of death? Ok. Balcón roto. Ok, ese es uno. Las marcas de quemadura podría ser otro. El anillo. Listo, vamos a deducir. Bank. Pum. It looks like the dean was thrown from the balcony when he reached down to pick up his ring, which was stuck in the electrified ladder track. He grabbed the curtain, but it didn't slow him down. He landed on a bed of metal and glass debris. Caso resuelto. ¿Qué tiene de extraño la What muerte is del decano? unusual about the dean's death? Lo extraño, la tarjeta de su mamá, esa es una. La cortina desgarrada no, porque ahí se agarró el cuello y la cara. Está raro. Reloj de bolsillo, no, eso está bien. El reloj de bolsillo. No sé, yo digo del infantil, algo tiene que ver esto. Ah, no, son dos nada más. Bueno. The dean has a strange mark on his neck. What the heck? All the skin around his face is gray and gaunt. I've never seen anything like it before. He's holding my mom's ID card, which makes her the prime suspect. But why would she or anyone want to kill Dean Strasberry? Resuelto. Jenny suspected foul play, but what was the motive? Had she missed something? The watch! The dean's watch stopped at 3:57 p.m. When I came into the library, the clock tower rang 4 times. Eran las 4. Eran las 4. Pasaron 3 minutos después de su caída. Pero no escuchó el grito. The library only has one exit. And I haven't seen anyone but the dean since I got here. Which meant, if the dean was murdered... The killer must still be here. Se fue. He's getting away. Vámonos. A la persecución. Acá hay una pista. Vamos a trepar por la cortina. Oh no, wait a minute. Listo. Hay que subir rápido antes que se nos escape el ladrón o el asesino. El ladrón no se robó nada. Vámonos. Jenny could hear police sirens in the distance. Someone must have tipped them off. Fue el asesino, men.
porque nadie estaba ahí. Fue el asesino. I'll catch the murderer and keep him busy until the cops arrive. Chasing after murderers was hardly the job of a little girl. Hey you! Stop! Cayó sobre las ramas. Estamos bien. Despite surviving her fall without so much as a broken bone, Jenny couldn't help but feel she had failed. As the sirens grew louder, she knew it would only be a matter of time before the sheriff arrived. And then she'd have to explain why she hadn't called for help. But the worst feeling of all was that she had let the killer escape. As she drifted slowly into unconsciousness, Jenny heard a familiar voice, concerned, gentle, soothing. Jenny? Oh, Jenny, what have you done? Mom? Freeze! You're under arrest. What the heck? No, su mamá no es porque... ¿Qué tiene de sentido es que ellos escaparan y se regresaran? What have I done? No tiene sentido. I killed him. Mató a su personaje. Comiendo el vato mermelada. This is all wrong. Murder in Arthurthon? ¿Por qué comes mermelada, men? Te va a provocar un chingo de diabetes. Story for Jenny LeClue. Poor Dean Stroudsbury. What was I thinking? I've gone too far. No mames, son grandes Perhaps I should cantidades de take a azúcar. break. Come on, Rufus. Let's go for a walk. Clear our heads and work off some of this jam. Ok. Vamos a leer lo que escribió realmente. Vamos a hacerle un poquito de zoom aquí. Le dolía el cuerpo, le pesaban los párpados. Mientras perdía lentamente la conciencia, Jenny escuchó una voz familiar. Preocupada, dulce, tranquilizadora. Tranquilizadora. Jenny, oh Jenny, ¿qué has hecho? Mom. Ok, tenemos eso así. Oh, no lo leí. Jenny forense, Jenny muerta. En realidad, no. En su cabeza. Genio. Decano Strawberries. Biblioteca. 4 en punto de la tarde. ¿Dónde ha ido CJ? Anillo igual importante. El anillo es importante entonces. Un arte de galería. Otra arte de galería. Si movemos esto no podemos mover la hoja. No. Vamos a apagar esto. A ver. Ok, esto ya lo habíamos leído. Este es capítulo 4. No lo leí. No lo leí. Pero vamos a hacer trampa porque lo guardé. Vamos a echar una leída rápida para ver lo que decía el capítulo. Ahí ya estábamos. Eso ya lo habíamos leído. Nos faltaba leer el capítulo 4. Ahí vamos a leer lo que decía. Oh, eso ya lo leímos. Pérdida de tiempo, ni modo, vamos. Vamos al juego.
Asesinato. Arthurthon Times es como noticias Arthurthon. A ver, entre más caminamos, más se vuelve leíble, no se vuelve leíble, no. LeClue arrestada. What the heck. Esa escena quedó épica, chicos. Quedó. What? It's a library. I was looking for a book. What book were you expecting to find by climbing out the window? What? I heard a noise. I thought it was the killer. A la When do verga. I get to talk to my mom? Did you disturb the crime scene? Si ya mentimos, hay que seguirme. Of course not. Now let me speak to my mom. A la verga, man. A la verga, man. Qué épico, man. Güey, qué épico juego, man. Se ve genial en la Switch, man. Ustedes no van a poder disfrutarlo bien en el video que voy a subir, pero se ve genial. Ah, esta es su mamá. Los sonidos son muy fuertes, La puta madre. Este es un verdadero escena. Si alguien quiere hacer como tipo una escena tipo de pesadilla o de cuando estás soñando y quieres recrear la escena, este es un buen ejemplo, chicos. Todo está negro. Miren, toda la escena está negra. Todo. Está muy bien hecho. Uy, no manches, si se compran este juego, si lo consiguen, van a disfrutar estos gráficos chidos. Ahí está Kate. Keith! Please, look at me. Keith, wait! What the heck? Ahora no tiene a nadie, no fue un accidente, pobre chico. No creer que está aquí fue una venganza. Asesina, está totalmente solo. Culpable, es culpable. Quería hacerse con su puesto. Un romance que salió mal. Es culpable. Se le ve en los ojos, culpable. Pura maldad. Asesina. Oh, la verga, eso es un ataúd, güey. A la verga. Yo ya me esperaba el sonido del ataúd cayendo. ¡Pum! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? No, güey, está horrible eso. Ah, mira, son fotografías. Qué asco. Digo, qué raro. Pero no sé, güey, mira. Uy. No mames, güey. Uy, Dios, no mames. What the heck. Ahí está su papá. Es la foto de su familia. Es la foto de su familia, chicos. Esto se está volviendo tenebroso, Ay. Ah. A correr, chicos, a correr.
La puta madre. Este juego, este juego es muy bueno y es trauma a personas. Nightmare. Dean Stroudsbury was dead. My mom was in jail. Keith told me he never wanted to see me again. And worst of all, I was surrounded by an evil army of giant teddy bears. Unfortunately, it was all true, including the teddy bears. My eyes! There's something wrong with them. Everything's pink. But her eyes were fine. It was the room that was pink. Pink cuddly toys. Wait a minute. Esta casa ya sé de quién es. Adivinen de quién es la casa. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? Esta casa es de la chica rubia. La amiga esta que se estaba burlando de Kate, pero que luego le dijo que ella tenía mucho dinero y que por eso no se preocupaba por las cosas del trabajo de los demás, porque ella vivía pues del dinero regalado de sus padres. Pero se ve que es buena chica, buena persona. Pink furniture. Es Pink ella. clothes. Yo lo digo porque ella usa ropa rosada. And a hand-drawn homage to teenage heartthrob Pelvis Cressley. Elvis Presley. Es Covered in ella, pink hearts. Me gusta ese personaje. Everything a teenage girl could dream of. It looks like a marshmallow exploded. It was at this point Jenny remembered where she was. I shouldn't be here. What happened? And what is that terrible music? I can't think straight with that racket playing. These aren't my clothes. And where's my journal? That wasn't the only thing missing. The dean's ring. It was in my pocket. Vamos primero a la ventana. Digo, ¿dónde está? Vamos donde está el espejo. No podemos correr, no. No, vamos a ver del otro lado. Es que todavía no quiero salir, quiero recorrer el lugar. Como les dije antes, yo soy muy explorador. Me gusta explorar. He estado también explorando el juego de Metro, pero por donde explores en el juego de Metro, you are the... No puedo doblar mucho mi cabeza. Ah, acá está. You're the fan that I love. Ah, tú eres el fan. Eres la fan de que amo. Ay, qué bonito, Ah, yes, the eagerly awaited follow-up to the smash. Even though I'm a big star and you're just a fan, perhaps someday we could be together. Aunque soy una estrella y tú una fan, a lo mejor algún día podemos estar juntos. No manches. Qué bonito. Who buys this crap? Pero la chica es muy buena onda, Yo los pude percibir. Sé que todo es actuado, pero lo pude percibir. Hushed whispers in the hallway? What the I heck? should investigate. Susurros. Y yo digo que ella quiere ser amigo de... La chica quiere ser amigo de Jenny. Solo que ella es muy así. Muy realista pues en todo. Y pues entiendo, pues es normal. Depende de las personas y la forma en que crecen uno va cambiando. It's locked from the outside. Who would trap a child in his nightmarish hellscape? Jenny peeped through the tiny keyhole. Era la mamá y el papá. As her eyes adjusted to the light, she recognized the substantial frame of Winston LeClue. Winston LeClue? What the heck? Arthurthon's long-standing sheriff and Jenny's. Granddad! Su abuelo. Winston LeClue, maniático de las normas, desconfía del Jenny's humor. relationship with her grandfather was contentious, to say the least. Siente debilidad por los gatitos.
Entre Jenny se vuelve algo delicada, por así He was a decirlo. stern and humorless man who placed honor, tradition, and the law above all else. Sometimes even family. But what was he doing here? And who is he talking to? Es la mamá, Florence Glens, ahí está. Es la chica, Florence es su and Richard mamá de Glatz la were the chica. wealthiest couple in town, and hugely influential. Ahí está. Esta es la que donaba muchas cosas al museo, ¿no? A la biblioteca y a la escuela. Y ella es la mamá de la chica esta, la rubia, la niña. Por eso Jenny se burla mucho de ella. Florence Glens, aristócrata influyente, filántropa generosa, dientes sospechosamente blancos. Their company, Glatz Mining and Supply Corps, was the oldest in Arthurthon. While Richard may have been the head of the business, everyone knew that Florence wore the pants. Exceptionally charming and generous, she always had a smile on her face. Which is why I don't trust her one bit. Being careful not to make a sound, Jenny leaned in and listened. With everything going on, I don't have time to watch her. It's no trouble at all, really, Winston. She can stay for as long as she likes. The girls are great friends. I only hope she feels better soon. That was quite the scene she made at the funeral. She should have left the boy alone. Really, Winston, this whole situation must be unbearably traumatic for the poor girl. Her mother in jail, and what she saw in the library. Hijo One de la... shudders at the thought. And all this barely a year after what happened to Henry. She'll be fine. Just keep an eye on her. She can be a real handful. Oh, don't worry, I've planned everything. Pony rides, afternoon tea, and tomorrow we're going dress shopping. Oh, that reminds me. I have something for you. Dress shopping. First they locked me up, now they want to torture me? I need to get out of here. Fast. But her curiosity was piqued. She had to know what Mrs. Glatz had gone to fetch, and so she waited. The duty of sheriff had been Winston's birthright, passed from father to son for generations. Of course, that tradition would now end with him, but he preferred not to think about that. Su mamá está en la cárcel, man. A este de Nathaniel Arthurthon. Glatz stared disapprovingly back at Jenny. Creepy old man. Actually, this was the man who saved Arthurthon when the quartz mines began to run dry. It was his research into the unique properties of the crystals that secured the future prosperity of the town and the company. Oh, es que todas tienen siluetas todas tienen la silueta de este man. When the Del Thaddeus decano. T. Pumberbitten discovered the first quartz seam lining the Great Mountains, little did he know the impact it would have on the future of the town. Little did he know the Glatz family would muscle in and take over the whole operation. Nowadays, it was hard to go anywhere in town without seeing something made from it. ¿Ese no es el vidrio que estaba enfrente del cuerpo del decano? Where did he go? Se fue. Uy. Winston, what are you doing down there? Thought I heard something. Really? A man of your age spying on teenage girls? I've told you already, she won't be going anywhere. It was probably just Jenny's imagination, but those words felt oddly... Sinister. What the heck? Here. Why does Mrs. Glatz have official police documents? Satisfied. How is Julie? She's in the safest place, behind bars. Surely they don't believe she's guilty. I don't envy you, Winston. It must be hard to stay impartial. If the poor dear would just confess, it would make things much easier. I have everything under control. Of course you do, dear. No one doubts your loyalty to Arthurthon. We must continue to look out for each other, now more than ever. Sheriff, are you receiving? Go ahead. It's the LeClue house, sir. We found something. I'll be right there. Over. It sounds like you've got important things to take care of. Yes. Well, good night, Florence. Good night, Winston. Don't let her out of your sight. She is a LeClue after all. I'm sure we'll manage. What the heck? Jenny couldn't believe what she'd just heard. Everyone thinks my mom's a murderer.
Thankfully, her mother's fate was in safe hands. The fine people of the Arthurthon Police Department. Oh, God. She's gonna rot in jail. Jenny could leave the case to them and enjoy a fun week of pony rides and shopping sprees. No. No? Mom always says a great detective leaves nothing to chance. I have to do something. But she was just a kid. What could she possibly do? This is my Por favor, chance. si es Case of a la lifetime. protagonista, mamón. My mom needs me, and I won't let her down. I'm gonna find my stuff and get out of here. And just like that, a great adventure began. I don't have my detective gear to pick the lock. Besides, I can't just walk out in front of Mrs. Glass. I love you. I love you. You're my best friend. You scared the life out of me, pig. No mames. Uy, qué satánico, man. The sun was setting behind the great mountains of Arthurthon, cradling the town in a warm red embrace. I slept the whole day. I have to get out of here and make up for lost time. All the dangly bits are swaying. Strange. It's not windy in here. Qué raro. Best in show, horse ballet. First prize, advanced table etiquette. There's one here for best smile. Seriously? There's a track in the ceiling panel around the chandelier. It looks like it can move. Pero necesitamos una A silla, ¿no? heart-shaped mirror for the lady who loves herself. Uy, mira. No creo que podamos apagarlo porque cuando hay muchas cosas brillantes es porque necesitamos encender las demás. Listo. Oh, miren. There's something strange about this mirror. This requires further investigation. Ouch! That's hot! I'm not touching it. I'll burn myself. That's more fun than it should be. Nada más lo voy a poner porque sí, pero no creo que estén todas apagadas. Nada más voy a apagarlas porque sí, como ya dije antes. Porque la verdad no sé la combinación. Debe de haber una combinación por aquí, por el lugar. Debe de haber alguna imagen o algo así donde nos dé indicaciones de cuáles hay que apagar y encender. Nothing happened. I thought I was onto something. ¿Viste? Hay que encontrar algo por aquí. Tal vez son los estantes, no sé, por aquí debe de haber algo. In the distance, Jenny could just make out the great lighthouse. It's foggy out there tonight. Arthurthon, caos en el homenaje al héroe. Lo que debería haber sido un motivo adiós a un querido miembro de la comunidad quedó empañado por el inoportuno acto de protesta en la iglesia. Bueno, ustedes ahí lo leen, porque nos estamos quedando sin tiempo. Ah, mira.
Ah, es que allá. Acá hay una, esa madre, miren. I don't remember any of this. I bet that kid's in a lot of trouble. No. Jenny thought of her poor mother, locked away in a jail cell for a Don't crime. worry, Mom. I'll prove you didn't do it as soon as I get out of here. Mom wasn't covered in blood. That's a lie. No mames, ¿cómo pueden hacer el Pushed from periodismo the tan balcony? feo, man? That's not what happened. And no mention of electrocution. Either this is shoddy reporting, or someone is trying to cover up what really happened. My mom's still in jail, so the police must not think this was an accident. And if it wasn't an accident, then... The real killer is still out there. Y pues sí, es medio On raro the other esto. side of the lake, beyond the forgotten forest, sat a more modest house. Me imagino que vamos a construir como... No fancy windows or crystal chandeliers, just a small wooden frame in the... Home. Vamos a crear como estos para que se escapen de los reos o las personas que están como encerradas. Se escapen por la ventana. I've never seen so many clothes. Maybe mine are in here somewhere. Well, my clothes definitely aren't here. They'd be easy to spot amongst all the sequins and ribbons. Debe de haber algo en la estantería, algo que nos diga lo que... Lo tengo. Qué imbécil que soy, men. Esa es la clave, miren. 1, 2, 3, 4. Tenemos que encender esos 4. Ok, 1, 2, 3. Ok, lo tenemos, vamos. Qué tonto soy, men. Ya lo había resuelto. Vamos a encender esto. 1, 2. Este era 1, 2. Esto 1, 2, 3, 4. Aquí va esto aquí. Esto aquí. No, me equivoqué. They're too hot to touch while the lights are on. Ok. Ahora. Listo. I feel like I've seen that heart shape somewhere else in this room. What the heck? Se supone que está bien, ¿no? 1, 2, 3. What the heck? Y This así. family's disposable income is outrageous. I always knew they were hiding something. I bet there are all kinds of horrific secrets lurking up there. Y vamos a terminar con esto. De hecho, este fue un video demasiado largo. A ver. Un video demasiado largo. Oh, it's just a dusty old attic. Y pues bueno.
pues bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otro siguiente video más. Cuídense mucho. Esto ha sido Jenny LeClue. La verdad me encantó. Ahorita ya empiezo a tener dolor de cuello, no sé por qué, pero iré a comer y me recuperaré. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro siguiente video más. Cuídense mucho otra vez. Hasta la próxima. Bye bye. Jenny LeClue.